Hello, astronaut! Welcome to one more lesson about the outer space, about everything that we are learning. Okay, let's start. Let's see if you are in class mode. Let's see if you have your water bottle, glass of water, cup of water. I like to say this fast. It's nice, isn't it? Do you have your notebook? And do you have your pencil case? If so, let's go. Let's start with this vocabulary. Everyone that likes the space can buy an astronaut skin in Roblox. So, astronaut is this guy here, right? Is that guy that goes in the outer space, right? Astronaut. Um, Marcos Pontes was the first Brazilian astronaut in history. Did you know that? We have an astronaut. He went there in 2006. Okay. The rocket will blast off tomorrow. This is a rocket, right? This is a rocket. They will blast off. Blast off is when they leave the ground, when they fly. Okay, now this is interesting. The rockets boost the spacecraft. Okay. Here we have two rockets. One, two. This is not a rocket. This is not a rocket. I always made confusion with that because I thought that all of that were rockets. No, this is a rocket. This is a rocket. This is a tank of gas, of fuel, and this is a spacecraft, right? This will go in the outer space. This will go to space. Nave espacial, gente, é spacecraft. Eu fiquei anos da minha vida achando que o que ia para o espaço era o rocket. Não é o rocket, é a spacecraft que vai. É só a nave. O rocket, depois ele é solto. Enquanto ele está voando, na hora que ele já não é mais de utilidade, ele solta ele. Então, o rocket ele é só usado para dar um empurrão, vamos dizer assim, para ele conseguir voar. Mas o que vai lá é o que ele vai chamar de orbiter, né? Ou de spacecraft, tá bom? Também, rocket, né? Let's see this sentence. I don't know how to use the rocket launcher in Fortnite. There's a gun in Fortnite called rocket launcher, right? And it's in Portuguese lançador de foguetes, right? Because it works like a rocket, right? Okay. Astronauts live in the International Space Station for some months. So that's something I used to think too. That when astronauts went to the space, they would stay on the moon. No, they don't stay on the moon. They stay in the International Space Station. The last time someone went to the moon was in 1973. Did you know that? It's cool, isn't it? So they go there and they stay there for about 6 months, more or less. Okay, this International Space Station orbits the Earth. Now let's talk a little bit more about the International Space Station. The International Space Station is a large spacecraft in orbit around Earth, right? So it's in orbit, there's Earth, and the International Space Station is around it. It serves as a home where crews of astronauts and cosmonauts live. So astronauts and cosmonauts live in the International Space Station. It's international because no one is the owner of this station. This station is for everyone in the world, okay?
and they live there when they go to the outer space. The space station is also a unique science laboratory. So when they stay there, they study about the space in this laboratory, in this lab, right? And you might be wondering what's the difference between an astronaut and a cosmonaut, right? What is the difference between an astronaut and a cosmonaut? I will talk about that in the next slide. So the space station is also a unique science laboratory where they study about space, and several nations work together to build and use the space station. So a lot of nations, a lot of countries, Brazil, United States, Russia, and I'm not sure about Russia. United States, Russia, Japan, Canada, they are the main countries that helped to build the International Space Station. Okay? So what is the difference between an astronaut and a cosmonaut? Ok. You have to understand some things. E nessa parte eu vou falar em português, para você entender uma coisa. Vou ter que dar uma linha de história. Durante muitos anos, no século XX, né, então lá para 1900, acho que de 1917 até 1991, se eu não me engano, teve uma guerra chamada Cold War, Guerra Fria. Por que é Guerra Fria? Por que é Cold War? Porque os países que estavam nessa guerra não se enfrentaram no campo de batalha. Era uma guerra de ideias. Como assim? Existiam dois tipos de governo. O governo capitalista, que você podia abrir o seu negócio, que você podia ser dono de uma coisa, e o governo socialista / comunista da União Soviética, em que o Estado, né, era dono de tudo. É como se não existisse nenhuma empresa privada, certo? É como se tudo fosse do governo, mais ou menos. Eu estou falando super basicamente para você entender uma coisa. Então, a guerra dos Estados Unidos e da União Soviética, que hoje em dia se tornou a Rússia e vários países, né? Então eu falo União Soviética, mas você entenda que é Rússia e vários países, pequenos países que estavam em volta. Eles fizeram uma coisa chamada corrida armamentista e corrida espacial. Aqui a gente vai falar da corrida espacial. O que acontecia? O homem estava querendo ir para o espaço e tinha esses dois rivais. Era tipo Palmeiras e Corinthians. Era tipo... eu acho que Palmeiras e Corinthians é o melhor jeito para ilustrar, sabe? Essa guerra política. Um queria ir no espaço antes do que o outro. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, a Rússia mandou... a Rússia, nada a ver. A União Soviética foi a primeira, por exemplo, a mandar um homem para o espaço. Você sabia disso? Não foi o United States, foi a União Soviética. Então, eles mandaram o primeiro homem para o espaço. E aí, os Estados Unidos foi o primeiro a mandar o homem para a Lua, que é diferente. Ir para o espaço e ir para a Lua, né? Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender uma coisa, a diferença entre astronaut e cosmonaut tem a ver com isso, tá? Porque os astronautas, eles são os que são formados, são treinados pela NASA, que é a Agência Espacial Americana, pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia, European Space Agency, todos os países da Europa, pela JAXA, que é do Japan, pela CSA, que é do Canadá, e por todos os outros, inclusive da AEB, Agência Espacial Brasileira. Então, todos os outros, todos eles são astronauts, são considerados astronautas. Os da União Soviética, não. Eles eram considerados cosmonautas. Era só uma diferença de nome. Mas é porque, assim, o cosmonauta na União Soviética, quando ele voltava, né, ele recebia uma premiação especial do governo, porque mostrava o poder da União Soviética, tudo.
Enfim, até ó, aqui está escrito em russo Roscosmos. Roscosmos, né? É o nome da. Não, desculpa. Roscosmos. Eu não sei se é assim que fala, desculpa, tá, gente? Eu não sei falar russo. Mas, um dia eu vou aprender. Basicamente, astronauta e cosmonauta era assim: um cosmonauta da União Soviética, astronauta do outro. Hoje em dia, eles falam cosmonaut e astronaut só por uma questão de respeito, porque teve toda a história, né, de eles serem os primeiros da União Soviética a mandar um homem para o espaço, tudo. Enfim, hoje em dia não tem tanta diferença assim, né, vamos dizer assim, mas se for treinado pela Agência Espacial da Rússia, cosmonaut. Se for pelas outras, astronaut. Acho que você conseguiu entender. O Marcos Pontes, você deve estar se perguntando, e o Marcos Pontes, brasileiro? Ele é da AEB, mas ele foi treinado pela NASA. Então ele é astronaut, beleza? Let's go back. That we're talking about the International Space Agency, right? So the International Space Agency orbits Earth every 90 minutes. So it's very funny to think about that because in 90 minutes, 1 hour and a half, uma hora e meia, the International Space Agency surrounds the Earth, orbits the Earth, right? And I was watching a video in which Marcos Pontes said, "Oh, now it's night." He was in the space station. And then he says, "But don't worry, in 40 minutes it will be day." So the day has a 40 minutes length and the night 40 minutes, 45 minutes length, right? This is crazy, isn't it? Okay. NASA is using the space station to learn more about living and working in space. So they are studying about living and working, living like morando and working e trabalhar in space. These lessons will make it possible to send humans farther into space than ever before. So this lesson will make it possible so we can go to space, right, as soon as possible, right? Now look at these objects here. These objects are from the SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Esse aqui, ó, vou falar a frase. The SETI or SETI might be able to communicate with ETs one day. Gente, essa aqui é uma, ó, literalmente significa busca por inteligência extraterrestre. They might be able, eles podem ser capazes um dia de communicate, de se comunicar com os ETs, certo? Então, eles têm essas antenonas aqui para quê? Para tentar ver se eles captam um sinal de alguma coisa assim, entendeu? Então é uma agência que realmente existe, não é só de filme. Ok? Let's go to our story. Our friends were together, Moana, Snow White, Scooby, Patrick and Miranha, and Snow White said that she has an uncle who is a scientist. It's her mother's brother. He's a scientist. He studies the sky. He studies the space. He studies astronomy, and he lives in sunny California. And she talked to him and asked if she could go there to see the. So here is California, if you don't know. This is the United States and this is California, here right in the corner. Okay? And she asked if they could go to the California Space Center, this place in which you can go and you can see this big spacecraft and take pictures with that and with it and know a lot more about the space
and they were kind of sad, let's say. Not sad, they were happy about Snow White. But all the friends felt the need to go there. They wanted to go. And they said, Snow White, that's so nice that you're going there. We're so happy. And I hope you enjoy a lot. And Snow White said, no, guys, I'm not going by myself. Everyone is going with me. And they got super happy because of that, right? And they went to sunny California. They took an airplane and they landed on California. California sun is very beautiful. In California, they saw the Golden Gate in San Francisco. They went to San Francisco. They went on the beach, right? And after some time, they went to the California Space Center, and Patrick Stark went climbed up on the wing, and they said, "Patrick, live there." Patrick was very surprised with the size of the spacecraft, and he left. Okay, the friends were there talking about the space, seeing the spacecraft, trying to see the rockets. So when suddenly an astronaut appeared, and they said, "Who are you?" And he said, "Hello, I am Marcos Pontes. I am the first Brazilian astronaut in history." They said, "Marcos Pontes?" And some of them knew about him. So Miranha said, "Yes, guys, don't you know him? Come on. We are from Brazil. We speak English, but we are from Brazil. Marcos Pontes is the first Brazilian astronaut in history. In 2006, he went to the space, right? This is him, and he went on the space because of Missão Centenário. I don't know if you know, but um, Santos Dumont was the first man to fly in an airplane, and he did that in 1906 with 14 bis. This airplane here, right? And in 2006, it will be 100 years. It would be the anniversary of this mission, of this flight, right? So Brazil made a partnership with Russia, and Marcos Pontes went to space. This is a picture of them, and this is a picture of Marcos Pontes, the Russian cosmonaut, and the American astronaut who went with him. And they went inside of the spacecraft, and they thought that it was very weird, but it was kind of nice too, right? Everything white, everything like looking very modern. And they asked him, "How does it feel to be in a space station? How does it feel to be in a spacecraft? How does it feel to have a rocket close to you?" And he explained that it's very, let's say, intriguing. It's very weird in a certain way to be there. There are some phases that you feel, and you feel a little bit worried because you know that some things might not work out very well, but you in the same time you feel very happy. And you leave when you leave the last phase, when you are finally on space and you look on Earth, you can see the globe, you can see Earth. And Marcos Pontes said that it's beautiful. You can see the atmosphere. When you look at the atmosphere, it feels like the Earth is surrounded by something that is shining, something very special. And Marcos Pontes said it really felt that the Earth was alive, right?
the earth had life. And I felt that when I looked out of the window, and it's very, very, very beautiful. And they went there and said, "Wow, Marcos Pontes, that's so nice that you shared all of that with us. We're so happy that you talked about that. We are very happy about that. We learned about rockets, we learned about space station because you went on the space station. We learned about you, who is an astronaut, cosmonaut too, right? And Marcos Pontes, was it easy to communicate with people? Can you call people from the space station? And he said, yes, you can. You can get your notebook and you can send emails and you can even call your family. Some years ago, you could not call your family, but now we can make a call, and the call is very good. People would not say that we are in space. So, yes, we can communicate with people in the earth when we are in the space station. And it's very different because, for example, you need to exercise a lot because you start losing weight, your bones get weaker, and everything is special. For example, when you're going to to brush your teeth, the water doesn't fall down like in earth. So you squish water and the water drop starts flying in front of you and you get it with your toothbrush and you brush your teeth. It's very, very interesting. Then they said, thank you, Marcos Pontes, thank you for explaining all of that you know about space. You are a very nice man, and we are very happy that you were the first astronaut in Brazilian history. And they were there looking at more things, and out of the blue, Scooby started smelling something. And they saw that he was smelling a flyer. And they read the flyer. It was written SETI Institute. Have you found extraterrestrial life? 1,000 $1 million, including kids, bring proofs. What? They didn't get. They turned the flyer. The SETI Search for Extraterrestrial Intelligence Institute offers $1 million for those who find evidence of intelligent life outside Earth. Come to our lab, to our laboratory with the proofs, and the government will pay you the reward, will pay you the $1 million. P.S. Kids can participate too. And dogs. They were amazed. They could not believe and they didn't know what was the SETI Institute. So the SETI Institute is a not-for-profit research organization incorporated in 1984 whose mission is to explore, understand, and explain the origin and nature of life in the universe and to apply the knowledge gained to inspire and guide present and future generations. So they try to understand a little bit more of where we came from and they try to explore the earth, the space. Okay? So the friends looked at that flyer and they remembered that they knew about an alien. They knew about an extraterrestrial. They knew about an intelligent extraterrestrial that had landed on their backyard, that had landed on their street. They had contact with an extraterrestrial, from, of course, from other galaxy, from the galaxy called Andromeda. And they knew about intelligent aliens, intelligent extraterrestrials. They had contact with them and they would get $1 million because they knew about
the ETs, and they thought, now it's our time. We will become millionaires, all of us, and we will go there to the SETI agency, and we will get our money, and we might help the scientists because we discovered that there is intelligent extraterrestrial life. Let's go. And they went there. Do you know what happened? Not in this chapter. Because this is the end of this chapter. This is the end of our story. Acabou a história. Eu espero que você tenha gostado da história. Foi uma aula relativamente longa, né? Mais ou menos, nem tanto. Mas de qualquer forma, deu para aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa fazendo essa aula. E eu quero estudar mais sobre esse assunto, porque eu quero dar essas aulas assim, ó, tinindo. Porque eu aprendi muita coisa e eu acho que você também pode aprender. Então, agora você vai fazer o seu Student Book na page 64 e faça os seus 15 minutos de inglês diário. Não se esqueça de tirar as legendas, no máximo colocar a legenda em inglês, tá bom? Abre o Netflix, abre o YouTube. Jogar não conta, lembra que jogar não conta, por quê? Por quê? Porque eu quero que você escute inglês. Escute o inglês, não só jogue. Jogar, vamos dizer assim. Jogar videogame em inglês, deixar o celular em inglês, eles contam como uma aquisição passiva. Você deixa o seu videogame em inglês, você deixa o celular em inglês. Toda vez que você olhar, você vai ver as coisas em inglês e você vai aos poucos. Mas isso é passivo. O que é passivo? Quer dizer que você não fica toda hora pensando em olhar o celular em inglês. Quando você olha, está escrito em inglês. Você não tem uma ação para fazer aquilo funcionar em inglês. Aquilo já está. Você aprende sem querer. É diferente dos seus 15 minutos de inglês. Os seus 15 minutos de inglês, você pega a sua vontade. Você estava até com vontade de ficar deitado comendo chocolate. Você pega o chocolate, você até deita, mas você toma a ação de assistir a aula em inglês. De assistir a aula em inglês, não. De assistir o desenho em inglês. Você toma a ação de assistir The Thundermans em inglês. De assistir Stranger Things em inglês, se você tiver mais de 16 anos. Eu sei que você não tem cuidado para os seus pais para você assistir. Você está conscientemente aprendendo, vamos dizer assim. Você tem noção de que você, naquele momento, você está prestando atenção, assistindo o vídeo do Ninja, assistindo o Nine Edit Show e está absorvendo. Videogame e celular são muito, muito importantes, muitíssimo importantes, lindissimamente importantes, só que eles entram na aquisição passiva, isso aqui é aquisição ativa, você vai estar consciente que você está aprendendo. No celular, no videogame, você vai deixar em inglês, quando você for jogar, você vai entrar em contato com o inglês sem querer. Vamos para a página 64? É basicamente o que a gente aprendeu, tá? Rocket, lembra que é o foguete. Spacecraft é a nave espacial, certo? É aquilo que vai para o espaço mesmo. Rocket é só o que vai dar o impulso. Astronaut, a gente aprendeu. Space Station, você sabe o que é. Se você não sabe, volta lá no começo da aula. ESETI é aquela agência que comunica, que tenta communicate com o espaço, né? Com o espaço não, com a vida extraterrestre inteligente. Eles tentam procurar sobre isso. Então você vai completar aqui, certo? Powerful is needed to send anything into space. Então você vai completar isso aqui. Sim, acho que é isso aí. Não tem nenhum vocabulário muito difícil aqui. One, two, three, four, five, six. A palavra-chave aqui é search. Search é procura, né? Ou pesquisa, ok? Então fica a dica aí. Google Pattern.
architecture and describe the rocket liftoff. É, esse aqui pode fazer. Listen and Stick, né? É de áudio. Então, se eu esquecer, me lembra de mandar esse áudio para você. Você sabe ouvir os áudios, né? Mas eu quero mandar no grupo para ficar mais fácil, tá bom? Então você vai colocar como que é o lift-off, como que é o blast-off, né? O take-off, o decolagem, né? Como ele decola. Beleza? Faz essa homework aí e a gente se vê amanhã. Ou hoje, se você estiver vendo no dia da live. Oh, que horror. See you soon.